Now to our special story. Anne Wanjiru, a resident of Nairobi, has been living with a bullet lodged in her skull for many years now as she pursues justice following a shooting that left her paralyzed on one side. Our very own Mark Kimondo had a chat with her and now tells us of our ordeal. Sasa pesa yangu ilikuja ikaisha. Sasa nikaanza maisha ingine, ilikuwa ngumu sana. Maisha ilikuwa ngumu juu kuna mali ilifika sasa hata tunakula, tukikula sapa tutakula kesho sapa. Sasa tukakuwa tu mara mingi hatukuwa tunapata chakula. Anne Wanjiru's best days are already behind her, with her restaurant hustle sinking, disappearing into the thin air. 2015 nilikuwa nafanya kazi ya bar, ni restaurant. Nilikuwa na manage restaurant. Sasa nilikuwa nimezoea mtu mmoja wa taxi. Mchana alikuwa anashinda na pikipiki, usiku anachukua gari. So sasa hiyo 2015 mwezi wa pili tarehe 18 nikamuita. Ni mimi nilikuwa nataka anipeleke mahali. Penye nilimuita alikaa kabla akuje. Nikampigia simu nikamuuliza kama akuje, akaniambia anakuja. Dakika kidogo alifika kwangu na akanipigia simu akaniambia Shiro, nimefika, toka twende. Nikatoka. Sasa venye nilitoka nikafungua gate, nilipata mtu kando ya gate yangu. Akachukua kibeti yangu, akapea mtu mwingine. Akanishika mkono, akanitoa nje ya gate. Sasa hapo nje ya gate mali amenitoa, nimeona mtu wa taxi mwenye nimeita gari yake iko hapo. Halafu hapo kando kuna pikipiki yenye alikuwa anaendanga nayo mchana. Na ilikuwa na watu wanne wamesimama hapo kwa pikipiki. Hapo sasa huyu wa taxi wako wawili kwa gari. So sasa huyu mwenye alinitoa nje alirudi akatoa kabuduki kadogo hapa. Akaanza kukapapasa akiniulizanga, wewe ndio Anne? Aliniuliza mara 3, akanipiga risasi ya kwanza ya mkono hapa. Ikaingia, ikatoka. Sasa niliweza kumfinyilia mahali na nikamtoa kitu alikuwa amejifunika kwa uso. Nikatupa. Hiyo akanipiga risasi ya kichwa hapa. Nikaanguka na tumbo, akanipiga 2 za mguu. Sasa akarudi, sasa venye alinipiga fahamu yangu ikupotea. Akakimbia, sasa venye alinipiga mimi nimeanguka, ndio alikimbia akachukua, alienda haraka akachukua pikipiki, akabeba watu wengine. Na yeye huyu mtu wa taxi na yeye akabeba watu wengine na gari yake, wakafuatana wakaenda. The person she trusted turned out to be a predator, a traitor who left her life at a critical state. Ni mtu wa taxi, ni kama mtu, naonanga mtu alimtuma juu sikuwa na uadui na yeye. Lakini sasa huyu mwenye nilitoa hiyo kitu yenye amejifunika uso, niliona huyo ndio alikuwa anapeangwa pikipiki na huyu wa taxi usiku. Yeye kama sio unaweza pea mtu mashine bure. So yeye alikuwa yeye ndiye amepanga huyu wa taxi. So naonanga huyu wa taxi ndiye alipanga, ndio sasa nikimuita na yeye akaita wengine. She's not the same aggressive, hardworking and determined Anne Wanjiru that people knew before. The bullets left her paralyzed on one side of her body. But why this? So nikiwa na stress huanga nazimia juu hiyo risasi kwa kichwa. She now lives with a bullet lodged in her head, as life according to her is meaningless. Anne had 3 children, but she now has 2, with depression affecting more than 264 million people in the world. Anne's child, on learning of her mother's ordeal, sank into depression, eventually causing her demise. Venye niletwa kwangu nikauliza mtoto nikasema na wanitie huyo mtoto wangu, juu alikuwa mtoto wa miaka 10 na miezi 2. Sasa kila mtu mwenye naita namwambia nilete mtoto akuwa narudi. Sasa ndio walitoka, sister zangu walitoka nje, wakaenda wakaongea, wakarudi. Ndio walikuja wakaniambia mtoto wangu ati venye aliniona kama nimelala hapo, hakukula, hakukunywa. Siku 3, siku ya 4 wakamleta Kenyatta, akakufia kwa cashot. Frank is the firstborn in this family of 2. He finds it hard to come to terms with what her mom encountered during that fateful day. Hiyo siku nilikuwa nimelala mimi juu nilikuwa high school bado, form 3. So nilikuwa nimelala.
Brother yangu huyo mdogo second born ndio alikuwa ana watch movie usiku kabisa around saa 5 hivi, ilikuwa imepita saa 5. But mimi nilikuwa nimelala ndio niamke mapema juu ya shule. So hiyo usiku my mom hakuwa job. Hiyo siku alikuwa off, akakuwa ameitwa na mtu. Then after kuitwa na mtu akaenda. Alipokuwa akirudi usiku ndio akapata hiyo ajali yenye alipata, hiyo kuatakiwa na wakora. So aliatakiwa akirudi from wherever alikuwa ameenda. But mimi since nilikuwa nimelala ni kuitwa niliitwa na brother yangu. Poverty is now lurking at their doorstep, with food and house rent becoming a nightmare. Kuna siku nilikuwa naishi kwa hii plot kwa hapa karibu. Nilikuwa nimalipa nyumba 3,000. Sasa ile kuitishwa na landlord pesa, anakuitisha asubuhi, anakuitisha jioni. So nikienda Kenyatta nikirudi na nalipa 3,000 taxi. Sasa pesa yangu ilikuja ikaisha. Sasa nikaanza maisha ingine, ilikuwa ngumu sana. Meet Helen Nyambura at her grocery. She's trying to make ends meet, but how important is she to earn? Nilikuwa tu namjua kama hata alikuwa customer, alafu alikuwa anapitia hapa kusalimiana tu. Sasa mwisho ndiye alikuja akakomboa hapa. Sasa tulikuwa tunakaa na yeye hapa. Many receive Anne's story with remorse as her resilience continued to baffle those who know her. Her strength to get justice has not been easy. Tulikuwa mama wawili tumekaa, kuna mama mwingine nilipata. Huyo polisi akaulizwa, unataka useme ama unakumbuka ule mama? Sasa ndio usisi akaniambia simama, jaribu kukuja huku kwenye tuko. Nikasimama. Sasa huyo polisi akaniangalia, akaniuliza, wewe ndio uliletewa wakora na mtu wa taksi? Nikamwambia akaniambia 46, nikamwambia Sasa ndiye akasema amekumbuka. Sasa venye alikumbuka ikakuwa sasa waniandikie statement sasa hiyo siku. Sasa venye niliandika statement ni yeye anaandika, aliniomba namba ya mtu wa taksi mwenye nilikuwa nimeita. Haya mtu wa taksi ni kama venye alimuita venye naonanga, ni kama alienda akampe pesa. Juu najua alikaa karibu mwaka. Juu alipitisha kitu miezi 8. Kila nikimpigia simu nikimuuliza ananiambia nichunguze mali wako. Nikakuwa nikiwaona nawaambia saa hizi sasa mtu fulani anabebea mali fulani. Ananiambia wacha Ann, mimi ndio nitakupigia simu. Mimi natoka huku naenda mpaka Mudhangali na pikipiki. Naenda namwambia nisaidie Obi na majuu wako wainipe. Ndio sababu naonanga ni kama aliita huyu mtu wa taksi akakuja akampe pesa. Sasa ananiambia mimi Ann sinajua kwako. Mimi ndio nitakuletea nini? Mimi ndio nitakuletea hiyo Obi namba. One can't imagine the pain, the distress and trauma haunting Anne Wanjiru. It's even difficult to explain how can someone be living with a bullet in the head for years. Is justice found within a day, or does it take a long period of time? I'm here to get a clear detailed understanding of the legal processes of one getting justice here in the country. Wakabi Madenge is an advocate specialized for crime cases. He breaks down the process of getting justice in Kenyan courts. After somebody claims to have been either assaulted or in other instances offended by another person, a report is lodged with the police and investigations would follow up. After investigations have been finalized, somebody may be charged in court if the police find there is reason to prefer charges in court. However, before charges somebody is charged, there is requirement by the law that the Director of Public Prosecution should approve the charges. So the police only investigate and recommend somebody to be charged. Years are still counting with Anne longing for justice, but why should cases delay in courts? The alternative way, whereby some instances police decide they will not investigate cases, or else they investigate cases that would lead to somebody being exonerated. There is a complaint
section or a way you can report to the Independent Policing Oversight Authority, commonly referred to as IPOA. Just recently, the judiciary introduced an electronic filing system of cases in Nairobi courts. Wakabi is very optimistic that this will increase efficiency in handling of cases in the country. In the face of this huge setback, Anna has learned that many friends are always in need, but not in debt. Mwenye alikuwa ananisaidia ni sister yangu na alikufa 2019. Huyo at least ndiye alikuwa ananisaidia na chakula. Lakini alikuja akakufa juu alikuwa mgonjwa TB. According to MedicineNet, if a bullet enters the head and bounces around, the permanent cavity may be large, but the damage from the temporary cavity that forms is even worse. There's no room for the brain to move, and the shock waves often cause irreversible damage. Her biggest goal is to have the bullet in her head removed, but financial difficulties have pushed her to the edge. Justice and becoming financially stable are two things that Anne Wanjiru is longing for. She believes that one day she will be compensated under the roofs of Kenyan courts. Mark Kimono for Hope TV, Nairobi.